ఈ రోజు మనం చేయబోయేది గ్లూట్ వర్కౌట్, అది కూడా ఈ రెసిస్టెన్స్ బ్యాండ్ యూజ్ చేసి చేయబోతున్నాము. మనము ఇప్పుడు గ్లూట్ వర్కౌట్కి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి మన రెగ్యులర్ హెడ్ టు టో స్ట్రెచెస్ చేసుకున్నాము. అక్కడ నుంచి లెట్స్ మూవ్ ఇంటు ద వర్కౌట్. సో సింపుల్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ హెడ్ టు టో. సో నెక్ రొటేషన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుందాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ side to side rotation. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, nice. 4, 5, nice. Now same thing ikkada nunchi mana similar rotations. So 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, nice. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Next simple shoulder shrugs. So 3, 2, 1, go and drop. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. And shoulder rotation. So 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Lovely. Next, ikkada nunchi we'll go into our regular hand stretches. 3, 2, 1, go. 1, nice. 2, 3, lovely. 4, 5. So మనం ఫస్ట్ మన ఆల్ ఫోర్స్ పొజిషన్లోకి వచ్చేద్దాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఈ బ్యాండ్ మనము యాంకిల్ దగ్గర పెట్టుకుందాం. హిప్ ఎప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవ్వకూడదు, సెంటర్ స్క్వేర్గానే ఉండాలి. ఓకే, సో 3, 2, 1 అండ్ గో. 1, నైస్. 2, సూపర్. 3, 4, 5. Same thing ఇప్పుడు on the other side. So 3, hip open అవ్వకూడదు, స్క్వేర్ ఉండాలి. 3, 2, 1 and shoot. 1, 2, 3, lovely. 4, 5. Now ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ చేసేది మన సేమ్ పొజిషన్ నుంచి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మూవ్మెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి we go back and front, మళ్ళీ బ్యాక్ and front. Okay, basic movements ఏ కానీ రెసిస్టెన్స్ ఉండడంతో మనకి ఎఫెక్టివ్నెస్ తెలుస్తుంది. Lovely. So 3, 2, 1, go. 1, nice. 2, super. 3, nice. 4, 5, nice. Same thing on the left side. So 3, 2, 1, ఇది left leg extend చేసుకొని nice. 1, 2, nice. 3, 4, 5, very nice. Fantastic. Next ikkada nunchi manam chesedi from here, just go extend and back. Malli extend and back. Kani kaallu koncham duranga pettukundam. So that ala extend and back chestunappudu manki leg resistance tho glute meeda loading kabadutundi. So 3, 2, 1 and go. 1, nice. 2, nice. 3, very nice. Breathe out. 4, 5, super. So next ikkada nunchi ee left దగ్గర బ్యాండ్ ని యాంకిల్ దగ్గర పెట్టుకొని రైట్ ది ఫుట్ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ పల్స్ అప్. ఓకే, సో 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, nice. 5. Same thing, ఇది స్వాప్ చేసుకోండి. ఇది యాంకిల్, ఇది ఫుట్. Nice. And let's go left side. 3, 2, 1 and go. 1, 2, 3, 4, 5. But until then, stay fit, stay strong, stay healthy and keep watching Get Set Fit.